Hello everyone, we are from Datavalley. మీ అందరు తెలుసు కదా మేము ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం అండ్ ఇన్ ద కేపీహెచ్పి ఎట్ ఇంకోటి డెవలప్మెంట్ సెక్టర్ వచ్చేసరికి హైటెక్ సిటీ సైబర్ టవర్స్ హైటెక్ సిటీ cyber towers. We are from MNC company and here we're going to give the topmost interview questions what they asked beside of Java. జావా నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడుగుతారో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం కదా ప్రీవియస్ లాస్ట్ 2 weeks కా నుంచి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద జావా ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి ఇక్కడ నేర్చుకుందాం ఓకే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ గురించి చెప్పాలంటే జావా ఒక ఫీచర్ చెప్పాలి జావా ఈజ్ ఏ రోబోస్ట్ ఫీచర్ రోబోస్ట్ ఫీచర్ జావా రోబోస్ట్ ఫీచర్ జావా అనేది రోబోస్ట్ ఫీచర్ సార్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రోబోస్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రోబోస్ట్ దీని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఓకే జావా ప్రోగ్రామ్ will please try to understand will executes on any any operating system java program will executes on any operating system ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే లైనెక్స్ విండోస్ ఓకేనా అండ్ మ్యాక్ ఇప్పుడు న్యూలీ ట్రెండింగ్ ఉంది ఏంటి హార్మోనీ దీని హార్మోనీ ఎవరిది హానర్ కంపెనీ తెలుసు కదా ఓకే హవాయ్ హవాయ్ మొబైల్స్ అని పేరు విన్నారు కదా హవాయ్ మొబైల్స్ వాడిది హానర్ రైట్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు రన్ జావా ప్రోగ్రామ్ టు రన్ జావా program any operating system to run java program we need jdk jdk stands for java development kit java development kit in the jdk please try to understand in in jdk we have two parts one is jvm java virtual mission java virtual mission and JRE. JRE stands for Java Run Time Environment. Runtime Environment. Now, please try to understand. Java Development Kit. మనకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ తెలుసు కదా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లు ఏముంటాయి టించరు కాటన్ పౌడరు ఓకేనా అలా ఉంటాయి కదా ఇలాగే జేడీకేలో కూడా జేడీకే అనేది ఏంటి జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ ఇది కిట్ లోపల ఏముంటుంది కిట్ లోపల జేవిఎం జావా వర్చువల్ మిషన్ అండ్ జేఆర్ఈ జావా రన్ ఎన్విరాన్మెంట్
run environment will be presented. ఓకేనా, జేడీకే ఉండాలి. నా ఇన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జేడీకే. జేడీకే ఇన్సైడ్ జేడీకే వీ హ్యావ్ జేవిఎం అండ్ జేఆర్ఈ. నేను ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా? జేవిఎం గురించి మాట్లాడుతున్నా. జేవిఎం ఇన్సైడ్ జేవిఎం we have garbage collector. వన్ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ పర్సన్ ఏమేంటి? గార్బేజ్ కలెక్టర్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా వినండి జాగ్రత్తగా. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. జావా అనేది ఏంటి? రోబస్ట్ ఫీచర్. రోబస్ట్ అంటే ఏంటి? జావా ప్రోగ్రామ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆన్ ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. జావా ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే. ఇన్ ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? జేడీకే కావాలి. టు రన్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ వి నీడ్ జేడీకే. జేడీకే లోపల ఏముంటాయి? ఇన్సైడ్ జేవికే, ఇన్ జేడీకే అన్నా, ఇన్సైడ్ జేడీకే అన్నా ఒకటే. ఇన్ జేడీకే వి హ్యావ్ జేవిఎం అండ్ జేఆర్ఈ, జావా వర్చువల్ మిషన్ అండ్ జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడుతున్నా? జేవిఎం గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇన్సైడ్ జేవిఎం వి హ్యావ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. సార్, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్? సార్, గార్బేజ్ కలెక్టర్ మనకి అర్బన్ ఏరియాస్, రూరల్ ఏరియాస్లో, ఓకేనా, గార్బేజ్ కలెక్టర్స్ ఉంటాయి, అవునా? మున్సిపాలిటీ గార్బేజ్ కలెక్టర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రిమూవ్స్ ద అన్వాంటెడ్ వేస్ట్, కలెక్ట్ ద అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ అండ్ రిమూవ్స్ దేర్. am I correct? Here also, okay, in JVM we have the garbage collector. Think it is my JVM. ఇది నా JVM అనుకుంటే, ఎవ్రీ JVM జావా వర్చువల్ మిషన్. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు? ఒక పర్సన్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఈ పర్సన్ ఏమేంటి? గార్బేజ్ కలెక్టర్. What garbage collector will do? Collect the unwanted waste. Okay, na? Hey, don't laugh. Okay, garbage collector will collect the unwanted waste. Sir, ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారంటే, he will roam inside the JVM. JVM లో ఇలా తిరుగుతారనమాట. He will roam inside the JVM and garbage collector will roam inside JVM will collect unused memories, unused memory. Unused memory means wasted memory. Okay, and given to the JVM. Well, give to the JVM. So this is the reason we call it as a Java is a robust. Now, unused memories ante enti? Now understand. 0 by, okay, int a equals to 0 divided by 100. 0 by anything? 0. Okay, int a equals to 0. System dot out dot print ln, print a value. What is my output? Output will be 0. My output will be 0. Now output enti 0 kada. Okay, but 0 by anything is 0. Easy రాయొచ్చు. 0 by anything
anything is 0, right? Now if I say int I equals to I equals to int I equals to 100 by 0, 100 by 0, system dot system dot out dot print ln, print ln I value. ఓకేనా? ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? 100/0 అంటే 0, ఓకే. వాల్యూ బై 100 అంటే ఇన్ఫినిటీ కదా. ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా? క్యాలిక్యులేట్ చేయం. రియల్ టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఇన్ఫినిటీ నా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఈ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఈ ఎర్రర్ చూడండి ఎందుకు వస్తుందంటే రియల్ టైంలో ఓకే 100/0 అంటే 100/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా? we cannot calculate infinity. We cannot calculate infinity values. But okay, in Java or in any programming language, not only Java, Python కానీ .NET కానీ any programming language, we can calculate infinity values because it is an object. Infinity is a object. Every programming language is a object oriented programming language except C language కాదు. ఓకేనా? C language object oriented programming language కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. okay, we can calculate the values. So this will be done by topic called exception. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఓ టాపిక్ నేర్చుకోవాలి. ఆ టాపిక్ నేర్చుకోవాలంటే ఏం పేరు? ఆ టాపిక్ పేరేంటి? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండలింగ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండలింగ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో అసలు ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది? An exception is a unwanted an exception is an unwanted or unexpected condition which distributes your which disturbs your normal flow of the execution. An exception is a unwanted or condition disturbs your normal flow of the execution. Example ఏంటి? demonetization.
డిమానిటైజేషన్ ఏంటండి? నోటి రద్దు. ఫస్ట్ మనకి ఎలా ఉండేది? 100 కాగితాలు, 200 ఓకేనా? 500 కాగితాలు, 100 కాగితాలు, 1000 కాగితాలు అంటే కాగితాలంటే నోట్లు. 100 నోట్లు, 500 నోట్లు, 1000 నోట్లు ఉన్నాయి కదా! 100 నోట్లు చలామణిలో ఉన్నాయి. చలామణిలో ఉన్నాయి. అండ్ 500 నోట్లు, రూ. 1000 ఏం జరిగినాయి? వానిష్ అయిపోయినాయి. డిస్టర్బ్ చేసినాయి కదా! ఎందుకు? డీమానిటైజేషన్ వల్ల నోటు రద్దు జరిగింది. ఇప్పుడు 100 నోట్లు, 500 నోట్లు చెల్లుబాటు అవుతాయా? లేదు. అలా నార్మల్ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేయడం. ఓకేనా? కాల్డ్ డీమానిటైజేషన్ ఎక్సెప్షన్. డీమానిటైజేషన్ ఎక్సెప్షన్. అవునా? డీమానిటైజేషన్. అప్పటిదాకా 2019, 2018 ఫ్లో మొత్తం బాగుండేది. లైక్ 500 నోట్స్, 2000 నోట్స్ ఉండేవి. కానీ ఎప్పుడైతే డిమానిటైజేషన్ జరిగిందో ఆ ఫ్లో కంటిన్యూ అయిపోయింది. 500 నోట్స్, ఫ్లో 100 నోట్స్ కంటిన్యూ అయిపోయింది. మిస్ అయిపోయినాయి కదా! అందుకని దాన్ని ఏమంటారు? డిమానిటైజేషన్ ఎక్సెప్షన్. డిమానిటైజేషన్ ఎక్సెప్షన్. నార్మల్ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేయడం. ఓకేనా? చలామణిలో ఉన్నదాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? కరోనా. కరోనా ఎక్సెప్షన్. కరోనా. కరోనా ఎక్సెప్షన్. ఏంటి? అప్పటిదాకా రోడ్డు మీద వెహికల్స్ తిరిగేటప్పుడు ఎవరు లేకుండా పోయారు. ఓకే. నార్మల్ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళిపోయింది కదా! అందుకని. మళ్ళీ డిమానిటైజేషన్ అంతే కదా! నార్మల్ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ లైక్ ఫ్లోలో ఉంటున్నాం. డిమానిటైజేషన్. అండ్ కరోనా. తర్వాత ఏం జరిగింది? లాక్‌డౌన్. 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 ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్. లాక్‌డౌన్ కూడా నార్మల్ ఫ్లోని, హ్యూమన్ నార్మల్ ఫ్లోని లాక్‌డౌన్ చేసేసారు కదా! ఓకే. ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి సరిపోతుంది. ఎక్కువొద్దు. వన్స్, వన్స్ ఎక్సెప్షన్, వన్స్ ఎక్సెప్షన్ occurred, 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 remaining part, remaining part of the of programming of programming will will not be executed, will not be executed. Once exception is occurred, remaining part of the program will not be executed. Part of the program will not be executed. So, so it is our responsibility as a Java developers. This is our responsibility. As is our responsibility. Responsibility to handle the exception. To handle the exception. To handle the exception. Exception handle means exception handle doesn't means exception handling doesn't means we are we are resolving an exception. We are resolving resolving an exception. Resolving an exception. Resolving the exception. It just like providing an alternative solution. It's just like a
providing an alternative alternative solution, providing an alternative solution so that even even though even though exception happens exception happens అయినా కానీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాపెన్ మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి అవర్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ వర్క్ ప్రాపర్లీ ఎంత ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా అవర్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ వర్క్ ప్రాపర్లీ should work properly okay. Exception hierarchy exception hierarchy exception hierarchy అంటే చూద్దాం ఓకే objects exception hierarchy objects class it is a super class object class is a super class object class is a super class to all the predefined classes 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 predefined classes to all the predefined classes of java exception class is a super class to exception class abstraction class is a super class for to all classes and errors and error class exception class as well as error class. Exception class is a super class. Exception class is a super class to run time exception. Runtime exception class and other exception classes all the exceptions all the exception classes belongs to
ప్యాకేజ్. ఏ ప్యాకేజ్ అంటే జావా డాట్ lang డాట్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. జావా డాట్ lang ఎక్సెప్షన్ ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ రైట్. ఒక హైరార్కీ చూద్దామా? హైరార్కీ ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్సెప్షన్ 3 హైరార్కీస్ ఫాలో అవుతుంది. త్రోస్, త్రోబుల్, త్రోబుల్, త్రోబుల్. త్రోబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జావా లాంగ్ త్రోబుల్ క్లాస్ జావా డాట్ lang డాట్ త్రోబుల్ క్లాస్ త్రోబుల్ త్రోబుల్ ఇది క్లాస్. ఓకేనా? ఈ క్లాస్లో ఏమేమి హ్యాండిల్ చేస్తుంది? ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఎర్రర్స్ ఈఆర్ఆర్ఓ ఎర్రర్ ఉంటుంది, ఎర్రర్ క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఎర్రర్ క్లాస్ ఎలా గుర్తుపడతాం? జావా డాట్ lang డాట్ ఎర్రర్, ఈఆర్ఆర్ఓఆర్ ఎర్రర్, జావా డాట్ lang డాట్ ఎర్రర్. అది ఏమంటాం? ఎర్రర్ క్లాస్. ఓకేనా? ఎక్సెప్షన్ అయితే జావా డాట్ lang ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి ఇవి. జావా డాట్ lang డాట్ ఎక్సెప్షన్, ఎక్సెప్షన్, ఎక్సెప్షన్. మళ్ళీ ఎర్రర్ ప్యాకేజ్ 2 డీస్. ఓకే, 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ప్యాకేజ్లో ఏముంటాయి? క్లాసెస్. ఓకేనా? క్లాసెస్లో ఏముంటాయి? మెథడ్స్. ఇందులో మెథడ్లు ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ మెమొరీ ఎర్రర్, అవుట్ ఆఫ్ మెమొరీ ఎర్రర్. అవుట్ ఆఫ్ మెమొరీ ఎర్రర్ అంటే ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఆర్ తక్కువ ఉన్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇచ్చిన డేటాకి స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ మెమొరీ ఎర్రర్. ఎర్రర్స్ పార్ట్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి 2 categories. Exception part is divided into 2 categories. దీన్ని అర్థం చేయడం కోసం ఇలా రాస్తున్నాం. హైరార్కీ చాలా ఇంపార్టెంట్. హైరార్కీ తెలిస్తే ఈజీగా ఓకేనా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. Here we have IO exception and SQL exception, IO exception, SQL exception, file not found exception, file not found exception. Next, class not found exception, file not found exception and class not found exception. Class not found exception, file not found exception, class not found exception. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. ఇందులోనే ఎక్సెప్షన్. ఓకేనా? ఎక్సెప్షన్ పార్ట్లో ఒకటేంటి? ఐఓ ఎక్సెప్షన్, ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ మేజర్గా యూజ్ చేసేది ప్రాజెక్ట్లో. అండ్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్
runtime exception. runtime exception క్లాస్ వచ్చేసరికి జావా డాట్ lang డాట్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇది. క్లాస్లో ఏముంటాయి? మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏ మెథడ్స్? ఓకేనా? మెథడ్స్ వచ్చేసరికి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ and null pointer exception. null point exception, arithmetic exception, null point exception, మెథడ్స్ ఇవి. ఒక్కొక్కటి ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాండ్ ఎక్సెప్షన్. And last but not least, illegal argument exception. Illegal argument exception. Right? This is the hierarchy. Of exception. Hierarchy of exception. Depend on hierarchy. Hierarchy వల్ల exception is divided into two parts. ఈ hierarchy వల్ల ఓకేనా డిపెండ్ చేస్తే exception is divided into two parts. One is checked exception. Another one is unchecked exception. Another one is unchecked exception. Checked exception ఎక్కడ జరుగుతుందంటే కంపైల్ టైం ఎర్రర్ జరుగుతుంది. కంపైల్ టైం ఎర్రర్ ఓకే. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే రన్ టైం ఎర్రర్, కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అండ్ రన్ టైం ఎర్రర్. కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, రన్ టైం ఎర్రర్ అంటే ఏంటి చూద్దామా? ఓకే, దీనికోసం ఎడిట్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నా. బేసిక్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా ఎడిట్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, టూల్స్లో జావా కంపైల్ చేయడానికి ఏం చూసేస్తాను? Ctrl+1. ఓకేనా? జావా రన్ టైంకి Ctrl+2. రన్ టైంలో అండ్ కంపైల్ టైంలో జరిగే ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్లో జరిగేదే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్